RajTv நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு ஆயுத பூஜை ஸ்பெஷல்ல தான் நம்ம இருக்கோம். இந்த ஸ்பெஷல் டேல நம்ம கூட இருக்க ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட், ஸ்பெஷல் ஹீரோயின் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அருவம் படத்தோட ஹீரோயின் ட்ரெசா தான் நம்ம கூட இருக்காங்க. ரொம்ப பிரிட்டியா வேற இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க. நிறைய விஷயம்லாம் நம்ம கூட ஷேர் பண்ண போறாங்க. நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாம் வாங்க. வணக்கம் கேத்ரி. வணக்கம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு இந்த படத்துல நடிச்சது, அருவம் படத்துல? Very new experience, so I got to learn a lot from it. Very challenging also, the character that I played. All in all, it's a very large role. The most challenging that I've done till date. Quite nice, quite interesting. ஸ்கிரிப்ட் உங்ககிட்ட சொல்லும்போது, பிகாஸ் இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஜாலியாக பப்பி கேரக்டர் பண்ணியிருக்கீங்க, அந்த ஸ்கிரிப்ட் சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளிக்கான விஷயம் அது அந்த ஸ்கிரிப்டில், எஸ் ஐ ஹாவ் டு டூ திஸ் அப்படின்னு சொல்லி? The character is a teacher called Jyoti who cannot smell. That is what I like the most about the character, and that person's journey, like how that person grows and the progress in the film. சித்தார்த் அவங்க கூட நடிச்சிருக்கீங்க. நார்மலாகவே ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கர் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அவரு கூட நடிச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு? Seriously, he is a very hard-working person. He doesn't show it, but he is a very hard-working person. His hard work comes through in his homework, how prepared he is for a role, and he has a very good knowledge of films, and because he's worked so much as an assistant director, and he does a lot of homework. He's very, very punctual, shows up on time. In this film, I think he's done a lot of action, about 5 full fights for him, and he also had a shoulder problem, and in spite of that he still went ahead and did it. So definitely very hard working. டேரக்டர் வந்து கண்டிப்பாக இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்றதுனால ஹார்ட் ஒர்க் ரொம்ப ஹெவியாக இருந்திருக்கும். டேரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணது எப்படி இருக்கு? Director, his name is Sai Shekhar, and he is a very experienced director. This might be his first film that he's directed, but he is really experienced. He has written and co-written so many major Telugu and Tamil films, and he's worked as an assistant director in so many different films. So he has an extremely good knowledge of movies, and this particular film of course is very special to him because it's his first film, and this is the exact genre of film that he likes because he really likes commercial movies. He's made a commercial film like Aruvam is a complete commercial movie, but with it's dealing with a subject that is really important in society today, like an issue that we are facing in society, an issue about our food that sometimes we just ignore it. So our director has tried to throw light on this particular issue using a lot of thriller and horror elements, but in a very nice entertaining way. இந்த படத்துக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி சோஷியல் மெசேஜ் இருக்க ஃபிலிம்ஸாக சூஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா, இல்லை அகைன் வந்து உங்களோட நார்மல் அந்த ரோலுக்கே நீங்கள் திரும்பணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? What I really liked about Aruvam, of course, is the fact that it deals with food, which I feel is really important. But what I also liked about the film is the role that I have, like the scope of the role that I have, which is absolutely brilliant. I also really do enjoy, what can I say, masala commercial entertainers at the same time. I have a lot of fun doing that, so I like to balance both of them out. ஆக்ஷன் ஃபிலிம்ஸ்னு வரும்போது இந்தலையும் ஆக்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்க. இதுக்கு முன்னாடி ஆர்யா கூட கடம்பம் படத்துலையும் நிறைய ஆக்ஷன் சீன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, அண்ட் ஸ்பெஷலாக அந்த ரோப் சீன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ உங்களுக்கு ஹைட்டை பார்த்தாலே பயம் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஸோ ஹவ் யூ டிட், எப்படி பண்ணீங்க அந்த ரோப் சீன்ஸ்லாம்? That is what is challenging about it, and that also requires you to have faith and trust the master and the guys who are holding your rope. So of course I get checked out. Yes, and that's part of the challenge. I think if you can overcome what you're scared of, then you become a stronger person. லாங்குவேஜஸ் வந்து நீங்கள் கிளியராக புரிஞ்சுக்கிறீங்க. உங்களால் பேச முடியலனாலும் யூ கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ் கிளியர்லி. ஸோ படத்துலலாம் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் வந்து எவ்வளோ டீப்பாக நீங்கள் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறீங்க அந்த இதெல்லாம்? Yes, like you said, I do understand dialogues. Yeah, I understand the language very well. Of course I do a lot of homework, because I don't speak Tamil that fluently, so I do a lot of homework to really understand those particular dialogues, and also my co-stars counter dialogues. I do spend a lot of time with discussing that with my director. I always have my lines written down in English, and I come to the spot fully prepared with my lines. Glamour is necessary for a film na, glamour necessary, but நீங்க வந்து தெலுங்கு ஃபிலிம்ஸ்லாம் அதிகமாக glamour பண்றீங்க. Why not in Tamil? ஏன் தமிழ்ல அவ்வளோ கான்சென்ட்ரேட்? I don't know. See, I don't know why, but somehow I don't get offered a lot of very glamorous roles. I think only in Kalakalapu 2 there was, like, you call it a glamorous role, and also a little bit in Kanidan
It was kind of glam. The rest of it has always been like very girl next door. I think it's because of my first film and that image kind of got stuck on. விஷால் கூட கதகளின்ற படம் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். That was a really fast film. Like we wrapped up that film. I mean, I finished my work in that film in about 30 to 35 days. It was a really quick film. That was nice. Pandiraj sir has a way of working really, really fast, and he wrapped up the whole film in, I'm not sure exactly how many days, but I know it was a really fast film. சுந்தர் சி டேரக்டர் அப்படின்னாலே அவரோட படம் ஃபுல்லாக ஃபன்னாக இருக்கும். அவரும் வந்து ரொம்ப எப்போவுமே என்டர்டெய்னிங்காக தான் இருப்பார் செட்டில். ஸோ அவர் கூட ஒர்க் பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு? உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபன்னாக இருந்துச்சா? Yes, he likes to keep his actors, Sundar sir really likes to keep his actors very comfortable, because like you said, his films are full of fun and it's very entertaining. That will only happen when the actors are happy and when everyone is happy, right? He makes it a point to always keep his actors very, very nice and comfortable, and he's very relaxed, he's very chilled. I really like working with him. கலகலப்பு 2 பற்றி கண்டிப்பாக கேட்கணும். நாங்கள் ஆன் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போதே வி கான் கண்ட்ரோல் ஆர் ஸ்மைல், ஃபுல்லாக சிரிச்சுட்டே தான் இருந்தோம். அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் உங்களுக்கு மறக்க முடியாத ஃபன் மூமெண்ட்னு ஏதாவது இருக்கா? Lots. Jiva and Jay together, lot of fun, continuously joking and pranking, and forever playing cricket or playing cards in between shots. Lots of fun moments. ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிமில் வந்து உங்களோட டோட்டல் இமேஜே வந்து வேறு மாதிரி அவ்வளோ அழகாக அந்த ஸ்லம் கேர்ளாகவே டோட்டலாக அந்த கேரக்டராக காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு? Gorgeous. It was really beautiful. It was so new for me, shooting in Vyasarpadi in North Madras and getting to know that whole culture. It was a really good experience. The whole film was an experience. இப்போ வந்து நீங்கள் நிறைய ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ உங்களுக்குன்னு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஆக்டர்னு யாராவது ஒருத்தர் இருப்பாங்க, இவங்கள மாதிரி நம்ம கண்டிப்பாக நடிக்கணும்னு சொல்லி, அந்த மாதிரி இன்ஸ்பிரேஷன் ஆக்டர் யாராவது இருக்காங்களா? I don't like have one particular person. Like whenever I watch a film, I try to watch more films now, especially now. There is always something good about everybody. So I try to see that good thing in everybody, not just actors, even in people. So I don't think only actors can inspire you. I think like just people that you meet on a regular basis, there will be one or two really good things about them, right? So we should always appreciate that. படத்தில் வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னா ஸ்மெல் பண்ணி இந்த கேரக்டர் பண்ணியிருக்கீங்க. அது ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கேரக்டரும் கூட. அது எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு? அந்த சீன்ஸை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். That is why I wanted to do this film, because the character is so unique in that sense. A lot of homework had to be done. Like I had to, really think about how I would be first if I couldn't smell, how I would eat, or how I would smell flowers, or how I would smell something bad like the dustbin, and those things won't matter. Like flowers are, it's like I cannot smell it, and even the bad smells I cannot smell it. So I used that, like just that, and I put it in the film. Also, this girl Jyoti, she was born without a sense of smells. She doesn't know, so she's not missing anything. For her this is normal. So it's not like she's sad or she's like, oh, I can't smell. For her this is normal, and she's still happy, she's still jovial, she's still very jolly. ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப எப்போவுமே கேஷுவலாக இருப்பீங்களா, இல்லை அந்த சீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட மூடை சேஞ்ச் பண்ணி அந்த மாதிரி ஏதாவது செட்டில் வந்து இருப்பீங்களா? I think in this particular film there wasn't much time to be very casual, because we shot extremely fast. Everyone was into the work and the scene that we were shooting at that moment, so I would say that I was pretty much in the mood or in character. நீங்கள் பண்ண படத்திலே வந்து உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் அதிகமாக போட்ட படம், எல்லாத்தையும் ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு பண்ணியிருப்பீங்க, பட் ஸ்பெஷலாக ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு பண்ண உங்களால் மறக்க முடியாத படம்னா என்ன சொல்வீங்க? I think some parts of Kadamban and some parts of Aruvam. There are certain scenes, the interval and even the climax, where I'm required to wear this really heavy costume and sort of run and fight in it and all that. It was very, very difficult, and also it was very hot to be inside the costume. So I think that, it was quite challenging for me. அருவம் படத்தில் வந்து மியூசிக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்குன்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு எது? மியூசிக்ஸ் எல்லாம் எப்படி வந்திருக்கு இந்த படத்தில்? Our film has only 2 songs, because the script only requires 2 songs. We don't have a complete 4-5 song album. Only 2. Taman has actually done a very good job with the background score of the film, which is very important, because it is a thriller. And there are so many moments where the tempo is really high. The music is absolutely necessary at those moments to elevate the emotion that you see on screen. So Taman has done a fabulous job there. Of course, he's extremely experienced. He's done so many films, and so many big films in Tamil and Telugu, especially in Telugu.
So you can see that experience clearly in what he has done for our film. தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நீங்கள் நிறைய படம் பண்ணிட்டீங்க. உங்களோட எதிர்பார்ப்புனா என்ன தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில்? To do better and better films, like to do a lot of different sort of roles, like Aruvam. After Aruvam, I'd like to do something else, because I find repeating roles to be a little boring, and I'd like to do better and better films and get better as an actor. ஏற்கனவே வந்து நீங்கள் 2 ஹீரோயின் சப்ஜெக்ட் 3 ஹீரோயின் சப்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. கண்டினியூஸாக அந்த மாதிரி மூவி திரும்ப உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்ட் வந்தால் நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்களா? It depends on my importance in the script. அருவம் படத்தில் வந்து அந்த ட்ரெய்லரில் ஃபைனலாக அந்த வில்லன் வந்து உங்கள் தலையில் வந்து அடிக்கிற மாதிரியான ஒரு சீன் இருக்கும். ஸோ அதை எப்படி ஆக்ட் பண்ணிங்க? பார்க்கும்போது எங்களுக்கே வந்து வி காட் ஃபியர், ஓ மை காட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அந்த ஷாட் பண்ணும்போது? That was a very important shot. That was in the climax of the film. It's very emotional. Selva Master was composing it, and it was Madhusudan sir, who I've done so many films with. So I was not at all scared. I know he's not going to hurt me. It's just that I needed to show the right emotion when I was on the ground. So my concentration was there completely. சதீஷ் வந்து இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காங்க. அருவம் படத்தில் நார்மலாக அவங்க ஒரு இடத்துல இருக்காங்க அப்படின்னாலே அந்த சீன் வந்து ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்கும். அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டே ஃபன்னாக இருக்கும். ஸோ அவங்க கூட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அண்ட் உங்களை என்ன மாதிரிலாம் வந்து ஃபன் பண்ணாங்க? Satish and I in this film don't even have one combination. We don't have any combinations at all. So he's also another food safety officer with the hero, with Siddharth, and we do not have a single scene at all. But I do know Satish from Kala Kalpu too. He is quite fun. Even when he's not in the shot, he's very funny. அவருக்கும் கல்யாணம் ஆக போகுது. I know he's getting married in December. He just told me he's getting married, so he's going to invite me for the wedding. He'll go there. உங்களுக்கு டப்பிங்லாம் வந்து நீங்கள் பேசுகிற அந்த டப்பிங்ஸ்லாம் அப்படியே நேச்சராக உங்களோட வாய்ஸ் மாதிரியே இருக்குது. ஸோ யார் உங்களுக்கு டப்பிங் கொடுக்குற? Credit entirely to my director for selecting the dubbing artists according to the character. நீங்கள் உங்களுக்கு ஓன் வாய்ஸில் டப்பிங் பண்ணணுன்ற ஆசை இருக்கா தமிழில்? Of course, I would love to do that. I would love to dub for myself. And hopefully I will soon. நீங்கள் நிறைய லாங்குவேஜஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, பட் இருந்தாலும் தமிழ் சினிமா உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நீங்கள் என்ன மாதிரி பார்க்குறீங்க? What I really like about Tamil cinema is that I think our audience is very mature, in the sense they are very, very open to experimenting, and they're very open to very good content. So if you provide them in a theatre with really good content, even if it is not a typical conventional commercial film, and if it's a really good film, they'll support it and make it a hit film. நீயா 2 படத்தில் வந்து நடிச்சிருக்கீங்க, ஜெய் அவர் கூட நடிச்சிருக்கீங்க. இதுவும் ஒரு டிஃப்ரெண்டான கேரக்டர் தான். ஜெய் சார் வந்து நார்மலாகவே ஒரு என்ன சொல்கிறது, அதிகம் பேச மாட்டார், சைலண்ட் பாய் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு அவர் கூட பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு? Jay, like you said, is a quiet person, and he's a very relaxed person. I've never seen him get worked up or get serious at all. He's very relaxed. So even if you call him at 12 in the night, 1 in the morning for the shot, he'll still come. Even if he's sleepy, or he'll still come, he'll do his shot and he'll go back. I like that about him. Till now நீங்க வில்லேஜ் கேரக்டரும் பண்ணிருக்கீங்க, மாடர்ன் கேரக்டரும் பண்ணிருக்கீங்க, அண்ட் மெட்ராஸ் கேர்ள் கேரக்டரும் பண்ணிருக்கீங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப சூட்டபிள் கேரக்டர் நீங்க ஃபீல் பண்றது? As an actor, it's my job to do all sorts of characters. Like, I am very comfortable doing, like you said, a village girl or a girl like the one I played in Madras, or a city girl. But if you ask me personally what I'm like, I'm a city girl. ஃபீமேல் ஓரியன்டட் ஃபிலிம்ஸ் நிறைய வந்துட்டுருக்கு, நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆசை இருக்கா? ஃபீமேல் ஓரியன்டட் சப்ஜெக்ட் அதிகமாக இருக்கிறதா நான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு? Yes, it all depends on the scripts that are coming my way, and if I like a particular script, as you said, with that sort of an importance on the female lead, yes, why not? ஓகே, அந்த மாதிரி வந்தால் எந்த டேரக்டர் கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு வச்சுருப்பீங்க இல்லையா, ஒரு தாட், இந்த டேரக்டர் கூட தான் எனக்கு இதை பண்ணணும் ஆசையாக இருக்குது இந்த மூவி அப்படின்னு எந்த டேரக்டர் சொல்லுவீங்க? Ideally, I'd like to do a film with every director, because I'd want the learning experience, because everyone has their own style and everyone has something to teach you, and I'd like to be a part of that. ஒரு ஸ்டோரி கேட்கும் போது நீங்கள் அதில் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க? இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்டோரியில் என்ன விஷயம் இருக்கணும்? The importance of my character in the film, and also the script and what it's really dealing with, and of course the theme of the film. ஓகே, அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். இவ்வளோ ப்ரிட்டியாக இவ்வளோ பிஸியான டைமில் எங்களுக்கு நீங்கள் இன்டர்வியூ கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். கண்டினியூஸாக நீங்கள் நிறைய ஃபிலிம்ஸ் பண்ணணும், அது எல்லாமே வந்து 100 days தாண்டி சக்ஸஸ் ஆகணும்னு சொல்லி நாங்களும் Thank you, and I hope you guys really enjoy the film, and இனிய பூஜை நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த டைம் வந்து ரொம்ப ஜாய்ஃபுல்லாக போயிருக்கோன்னு நம்புகிறேன், பிகாஸ் ரொம்ப அழகான ஹீரோயின் அவங்களோட டைமை நமக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு நட்சத்திரத்தோட உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். அண்டில் தென் உங்ககிட்ட இருந்து பாய் சொல்கிறது சுபாஷினி.